Kakva su vaša predviđanja oko završetka globalne svetske finansijske krize započete 2007. The global financial crisis started in 2007. Either there will be a revolution inside the United States and the banks of Wall Street will be nationalized as they should have been in 2007. Ili će u Americi doći do revolucije, a banke koje su trebalo da budu nacionalizovane 2007. će napokon biti nacionalizovane. Or the debt of those banks will destroy what's left of the United States of America. Ili će dugovi tih banaka uništiti ono što je ostalo od Sjedinjenih Država. Nothing is working for these loveless, very rich oligarchs. Nothing is working, and they are increasingly in a state of panic. That you should realize. Ništa ne funkcioniše za te moćne oligarhe kako bi oni želeli i to ih dovodi u stanje panike. 20 years ago, it was enough to start a war in Yugoslavia and dismember Yugoslavia as one crisis. Pre četvrt veka bilo je dovoljno da se pokrene rat u Jugoslaviji i da se zemlja rasparča. Jedna kriza. Now they have to start crises all over the world because the whole world is beginning to realize the game. Ali sada moraju da izazivaju krize širom sveta jer čitav svet počinje da sagledava prirodu igre. The Merkel government in Germany is split down the middle. The foreign minister from another party wants dialogue with Russia. German industry wants dialogue with Russia. The black Roman Catholic advisors in the CDU of Merkel and the CSU of Seehofer in Bavaria want war with Russia because that's something the Vatican has wanted for maybe 1,000 years. Pogledajte samo raspolućenost Merkelove vlade, gde je ministar spoljnih poslova i vodeći privrednici žele sporazumevanje i saradnju sa Rusijom, ali savjetnici Merkelove iz Hrišćansko-demokratske unije i iz njenog bavarskog ekvivalenta Hrišćansko-socijalne unije, pripadnici crnog krila katoličke hijerarhije, žele rat sa Rusijom koji Vatikan priželjkuje već 1000 godina. But ultimately there is a European Union that is a dying construct, a dying economy. Population is dying, the economy is dying. Ali ne zaboravimo i Evropsku uniju, jednu umiruću konstrukciju. Njena ekonomija umire, njene populacije umiru i ona nema budućnost. And for 70 years they've linked their future to that of the United States of America. I 70 godina već vezuju svoju budućnost za budućnost Amerike. And today America is a dying economy, a dying culture. A Amerika danas je umiruća ekonomija i umiruća kultura. And the only place on earth where there is vitality, growth, dynamism, energy, love, life energy is Eurasia. A jedino mesto na svetu gde imate dinamiku, gde imate rast, gde imate energiju, gde imate snagu, to je Evrazija. The seed crystals already exist, the Shanghai Cooperation Organization, China, Russia, and the Central Asian economies. Vidimo to na primjeru Šangajske organizacije, Kine, Rusije i centralnoazijskih ekonomija. The 5 countries of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa have created a $100 billion development bank to rival the World Bank and the IMF. A 5 zemalja BRICS-a su osnovale zajedničku banku za razvoj sa kapitalom od $100 milijardi koja treba da preraste u suparnika Međunarodnog monetarnog fonda. Russia, China, other trading partners outside the United States are making their trade not in American dollars, as has been the practice up until recently, but in their national currencies.
Rusija, Kina i njihovi trgovinski partneri počinju da obračunavaju međusobne transakcije ne više u dolarima, već u sopstvenim valutama. And as Paul Craig Roberts, a former U.S. Assistant Treasury Secretary, wrote recently in a column, I kao što je nedavno napisao Paul Craig Roberts, koji je bio podsekretar za finansije u Reaganovoj administraciji, nations that continue to use the American dollar for their bilateral trade are committing economic suicide. The only way for China, Russia, and these other countries to be truly independent and sovereign is to use their own currencies. Države koje i dalje koriste američki dolar za obračunavanje međusobnih trgovinskih transakcija vrše ekonomsko samoubistvo. I jedini način da se spasu jeste da obračunavaju sve u sopstvenim valutama. So I think right now we are in one of the most dynamic periods of human history, as remote as that might seem to some of you, where the potentials for a genuine change in the way human beings treat each other is within grasp. I makoliko to malo izgledalo verovatnim u ovom trenutku, mislim da smo sada u jednom od najdinamičnijih trenutaka ljudske istorije, kada napokon izgleda moguće da ljudi počnu da se ponašaju jedni prema drugima ljudski. And it comes back to what I said at the end of my talk, love to replace fear. I kao što rekoh na početku uvodnog izlaganja, mogućnost da ljubav zameni strah. And I'm not talking about the Hollywood, Brad Pitt, Angelina Jolie form of love. I ne govorim o obliku ljubavi koji nam servira Hollywood sa Angelinom i Bradom. That we love what's precious in every human being that God has brought onto this earth. Već u nalaženju nečeg dragocenog u svakom ljudskom biću koje je Bog stvorio. That we love and respect and take seriously what's truly beautiful about each one of us, self-love. Verujem da volimo i poštujemo ono što je lepo i dobro u svakom od nas. And if we focus our energy on that, we are invincible. I ako svoju energiju na to fokusiramo, onda smo nedodirljivi. I know that through personal experience. To znam iz ličnog iskustva. Bravo. And the second question was about what's your message to the Serbian mothers about GMO, vaccinations and chemtrails? Okay. I will leave out chemtrails because I'm not competent to say something about it. I've read many things about it, but I don't want to. Ostavit ću chemtrails po strani zato što se ne osjećam dovoljno kompetentnim da dam ozbiljan odgovor. GMO, and I discuss this in great detail in this book, which perhaps one day will appear in Serbian. A što se GMO tiče, to razmatram u detalje u ovoj knjizi koja će se možda jednog dana pojaviti na srpskom. GMO is a project of eugenics to kill off the human race. To je projekat eugeničara da dokrajče ljudsku rasu. There is nothing at all positive in any way, shape and form with GMO. Nema ničeg u bilo kom obliku ili formi pozitivnog u vezi sa genetski modifikovanim organizmima. Animals who are fed GMO become sterile. Životinje koje hranite takvim proizvodima postaju sterilne. So if Serbian mothers or Croatian mothers, it doesn't matter, want to become sterile, then they should eat a diet of GMO. Majke žele da postanu sterilne, onda neka se hrane time. There's a reason why the United States government treats GMO like a weapon of strategic warfare and pushes it down the throats of most governments around the world. Postoji razlog zašto vlada Sjedinjenih Država tretira GMO kao oružje i prinuđuje vlade širom sveta da ih prihvate. The US government forbids independent testing by government agencies
of the health and safety of GMO. Američka vlada zabranjuje nezavisnim agencijama da testiraju bezbednost i zdravstvene posljedice genetski modifikovanih proizvoda. Recently, a group of NGOs and organizations in the United States wrote an open letter to the people of Great Britain. Nedavno je grupa nevladinih organizacija napisala otvoreno pismo narodu Velike Britanije, warning them from the American experience of the last 20 years how deadly GMO is. upozoravajući ih na osnovu američkog iskustva proteklih 20 godina koliko je smrtonosna genetski modifikovana hrana. So there is absolutely nothing positive to say about GMO. Nema apsolutno ničeg pozitivnog u tome. On vaccination, I'm an extremist. Što se vakcinacije tiče, ja sam ekstremista. I think all vaccinations should be made illegal immediately. Ja mislim da sve vakcine treba učiniti, staviti van zakona istog trenutka. I have spent a good deal of my energy in the last 7 or 8 years studying and thought many times to write a book on this, but there is the work of Louis Pasteur, the French scientist. Ja sam u nekoliko navrata mislio da počnem da pišem knjigu o tome, ali zašto bi kad imamo delo Louisa Pasteura, who laid the foundation of modern vaccine theory, koji je utemeljio savremenu teoriju vakcina. According to his last will and testament, his personal notebooks would be sealed for 100 years. Po njegovom testamentu, njegove beleške treba da ostanu pod embargom 100 godina. And they were opened after 100 years in the 1990s in Paris. I 90. godina su posle 100 godina otvorene u Parizu, učinjene nedostupnim javnosti. And a Princeton University historian of science went through those notebooks page by page. I jedan princetonski istoričar nauke je Pasteurove beleške proučavao stranicu po stranicu. Where Pasteur wrote down that his scientific proofs of the effectiveness of vaccines were based on fraud. He lied. U kojima je Pasteur priznao da su njegovi naučni dokazi efikasnosti vakcina bili zasnovani na falsifikovanim podacima. On je lagao.